So good morning, everybody. Let us start. Can somebody give me confirmation that I'm audible and my screen Yes, is sir, audible. visible? Yes, sir, visible. Okay, very good. Thank you. So we are discussing presently the chapter number 6, which is the combustion in CI engine. So basically, in the previous lectures, we discussed about what a combustion is, or how the combustion takes place in CI engine, what are the different stages, what happens in every stage. Then what is normal combustion, what is abnormal combustion, what are the different factors which are going to affect the abnormal combustion, what is supposed to be done in order to prevent the abnormal combustion. Like that we went on. Now in this respect, when we discuss both the CI and SI, some ratings are important. So fuels are being rated on the basis of their qualities. So let us discuss about today about first octane number and cetane number. So two numbers with respect to your. So first is the octane number. So what is this octane number? So basically, you know that when we have a fuel, we have to give it a rating. We have to give it a rating. So a rating is to decide the quality. So some properties are being measured, and on that basis, we have to govern or measure its quality, and we have to give some number. So here, the knock quality is rated by comparing the primary fuels. So SI engine, how much resistant to knock is the fuel is being measured, and that particular quality or the anti-knock quality of the fuel is being measured, and that is what is mean by octane number in case of SI engine. So the octane number is with respect to SI engine. What we do, how we do, that is again very important. So here what we do is basically we have here some reference fuels. So we are taking some reference fuels. So we have isooctane and a normal heptane. So these are the two reference fuels what we have taken. Okay, and this particular reference fuels are being arbitrarily given the numbers 100 and 0. So normal heptane is having a very poor anti-knock quality, and it is given a arbitrary octane number of 0. On the other hand, we have another reference fuel which is we call as isooctane, and this isooctane is arbitrarily given a number corresponding to 100. So what we do here basically is we give certain numbers to this particular fuels, and on that basis we try to make a basis on which we can compare different fuels. So that is how we want. See, basically what happens is, suppose we have 4-5 students. One student is having a good marks in suppose maths. Another student is having very good marks in physics. Third student is having good marks in chemistry. Fourth one is having good marks in basically we can say in suppose English, and fourth one will have some marks in some another subject, like some elective or something like that. So if that is the case, how we can rate them? So rating becomes a very important. Because we have to compare this particular fuel on some basis. We have to compare them. So in order to compare them, what we can do is we can give some basis for comparison.
and the basis what we are using here is octane number. Okay, so octane number is basically a measurement of anti-knock quality of the fuel. Which fuel? SI engine fuel. So octane number is with respect to SI engine fuels. For example, petrol. Okay, so any SI engine fuel can be rated, and the rating can be done on the basis of some uh, comparison. Okay, now we can compare different fuels for SI engine, saying that octane number of this fuel is this much, octane number of this fuel is this much, octane number of this third fuel is this much. So on that basis we can compare. So for example, if you take the students, if I compare on the basis of maths, then one particular student is better than the other. If I compare on the basis of physics, then the one particular another particular student is better than the other students. So like that it happens. So here what we do is we find a one particular platform where we can compare everybody irrespective of the properties, their properties. So now what we did, we went for a CET exam, and when I go for a CET exam, then I say that in CET exam this particular student has scored more, and on the basis of CET score I am rating that particular student as a better student than when compared to other student. So similarly what we are here doing is we are having some rating on this particular basis of rating. We are going to rate that particular students. Okay, rate this particular student, and for that rating what I have done, so basically I have taken two reference fuels. One is one is assigned value of 100 and another is assigned a value of 0. One is assigned a value of 100 and another is assigned a value of 0. So if we have a fuel which is having 100 octane number and another having normal heptane number, which is having a 0 octane number, so I have taken two reference fuels. Okay, so now what I will do is I will go for a mixture of these two. I will go for a mixture of this particular two reference fuel. So, and the mixture can be done in different proportions. Suppose I take 50% of isooctane and 50% of normal heptane. That becomes one mixture. Okay, if I take 70% of normal heptane, sorry, isooctane, and then 30% of normal heptane, that is another mixture. Okay, now if I take 40% of here, this is isooctane, and this is normal heptane. So here it is shown the chemical formula of this isooctane is C8H18 and normal heptane is having a chemical formula of C7H16. Okay, so I'm taking isooctane and here it will be 60%. So that becomes 100%. So if this particular mixtures I am testing, okay, and so just we'll read it first and then try to understand. The percentage by volume of isooctane in a mixture of isooctane and normal heptane, which exactly matches the knocking intensity of the test fuel in a standard engine under a standard operating condition, is defined as octane number. So what is octane number? Percentage of volume of isooctane in the mixture of isooctane and normal heptane. दोन मिक्सर करून घेतले आयसोऑक्टेनचं आणि नॉर्मल हेप्टेनचं, आणि त्या मिक्सर मधलं आयसोऑक्टेन किती आहे, कुठल्या मिक्सर मधलं, which exactly matches the knocking intensity of the test fuel. म्हणजे आपल्या मिक्सरचं आणि जी फ्युएलला आपण ऑक्टेन नंबर मेजर करायचं त्या फ्युएलचं नॉकिंग टेंडन्सी मॅच झाली पाहिजे. मग मी काय करणार, I will go on finding out the I will go on increasing the compression ratio, and at a certain point it starts knocking. Okay, certain point it starts knocking.
Now I take the mixture. Initially I have taken suppose I have taken 20% isooctane and 80% normal heptane, and this mixture I tested, and the knocking tendency is not matching with the fuel. Now I take another fuel. Suppose I've taken 40% isooctane and 60% normal heptane. Later I have taken 70-30 mixture and 50-50 mixture. Suppose 70-30 mixture matches, means the compression ratio at which the fuel starts knocking is same for 70-30 mixture also. 70-30 mixture also. 70-30 mixture also. That means when we go on increasing the compression ratio, 70-30 mixture will start matching as same compression ratio as that of a fuel. Then I say the anti-knock quality of the fuel is matching with the mixture 70-30. 70-30. This is the mixture which matches with the mixture fuel anti-knock quality. Okay. And what, according to definition, percentage by volume of isooctane in a mixture of isooctane and normal heptane. Percentage volume of isooctane, here it is 70, which exactly matches with the knocking intensity of the test fuel in a standard engine under standard operating condition. And this particular test I have to do in a standard engine under standard operating conditions. So standard operating conditions means the temperature should be this much, the inlet air temperature should be this much, the pressure should be this much. These are the standard conditions. So some standard conditions are being defined, and a standard engine has been defined, and using that particular engine under standard conditions, I am measuring the testing the anti-knock quality. So I tested the anti-knock quality of fuel first, my fuel first, and then I tested the anti-knock quality of the mixture what I have prepared. And presently the mixture 70-40 is giving suppose giving the same anti-knock quality. In that particular case, I will say the anti-knock quality of the fuel, or sorry, the octane number of the fuel is 70, because according to the definition, what is the definition of octane number? Percentage of volume of isooctane. What is the percentage? 70%. I have taken 70% of isooctane in a mixture of isooctane and normal heptane. Isooctane and normal heptane mixture I have taken 70-30, out of which 70% is isooctane. Understand? Which exactly matches the knocking intensity of the test fuel. So I have initially tested the fuel for its knocking tendency, and then I am comparing the knocking tendency of the mixture also. And the mixture which is matching the knocking tendency is 70-30. Okay. And in this particular case, I will say that the octane number of this particular fuel is 70. Octane number of this particular fuel is 70. So why I am saying 70 is the octane number of my fuel? Because mixture of isooctane and normal heptane having isooctane of 70% in it is matching with the anti-knock quality of the fuel what I am testing. Okay, and therefore the iso or octane number of my fuel is 70. So this is the procedure to measure the octane number. Okay, so what we have done, we have taken two reference fuels, isooctane and normal heptane. Now what is isooctane? It is given C8H18, and normal heptane C7H16. Okay, these are the chemical formula for isooctane and normal heptane. Now isooctane is having very good anti-knock quality, means it is not going to easily knock. That is where I am saying very good anti-knock quality, and I have given it 100 number. And normal heptane is having very poor anti-knock quality. It means it is going to very easily knock. It will start knocking very easily. Within a very small compression ratio, it will start knocking.
Okay, so I assigned it a value of 0. Now I'm preparing the mixture of this particular is 2080 like that. Okay, out of this on this left side what I have written is isooctane and this side what written is normal heptane. Okay, so if suppose 40-60 mixture matches with the anti-knock quality of the fuel, then what will be the octane number? The percentage volume percentage of isooctane in this particular mixture is 40. So therefore the octane number will be 40. Okay, so in this case I will say the my mixture is giving a octane number of um 40. Okay, why? Because the mixture of 40% isooctane and 60% normal heptane has matched with the anti-knock quality of the fuel. And according to our definition, percentage volume of normal cetane, sorry, we are here. Percentage volume of isooctane in the mixture, and our presently whatever percentage we have taken is 40-60. So if the 40% isooctane is there in the mixture which matches with the anti-knock quality of the fuel, आपण काय केलं पहिल्यांदा mixture ची fuel ची anti-knock quality find out केली. कशी find out केली? I am go on increasing. I will take a variable compression ratio engine and I will increase the compression ratio and I will check when the fuel is going to knock. So that will be the compression ratio at which I can use that particular fuel. Similarly, now I am testing the fuel also, different mixtures. So the mixtures will also give a certain compression ratio at which it is going to knock. So if the compression ratio at which the fuel is going to knock, and if the compression ratio at which the mixture is going to knock is coming equal, then I will say the anti-knock quality of the mixture and the fuel is same. Mixture and fuel is same. Okay, and what is the amount of isooctane in that particular mixture? It is now 40. It is now 40. So the octane number of my fuel is now 40. Octane number of my fuel is now 40. Suppose 2080 mixture matches. The anti-knock quality of the fuel and the mixture 2080 is going to match. If that is the case, what will be the octane number? Octane number is 20. Why? Because 20% volume of isooctane is there in that particular mixture. So whatever is the percentage volume of octane in that particular mixture, which matches with the anti-knock quality of the fuel, so that number is going to be the octane number of that particular fuel. Okay, so this is about octane number, and octane number is a measure of anti-knock quality of the fuel. So cooperative fuel research engine, so this is a engine which is generally used. 900 rpm is the speed at which it is going to be supposed to be tested. 38-degree intake temperature is going to be the standard temperature. Coolant temperature is kept to be 100 degrees Celsius, and ignition advance is 13 degrees before top dead center. So these are the standard conditions under which this particular test is done. Okay, so this is how the octane number is measured. So what is octane number? Octane number is anti-knock quality of the fuel. Anti-knock quality of the fuel means how much the fuel can resist knocking. How well the fuel is able to resist the knock. म्हणजे knock न होता fuel burn होण्याची त्या fuelची tendency किती आहे. So that is what is anti-knock quality. And the measure of the anti-knock quality is given by octane number. मग आता आपण वेगळ्या वेगळ्या एसआय इंजिन फ्युएलला कुठल्या बेसिस वरती आपण रेट करतोय? ऑन द बेसिस ऑफ anti-knock quality of the fuel. Anti-knock quality of the fuel. Okay, so and how the anti-knock quality of the fuel is measured? So we have taken, we have two reference fuels. We have two reference fuels. Okay, so what are the reference fuels taken over here? What are the reference fuels taken over here?
आयसोऑक्टेन अँड नॉर्मल हेप्टेन. दोन रेफरन्स फ्युएल घेतले, एकाला 100 नंबर दिला, एकाला 0 नंबर दिला, आणि त्याचा आपण वेगळ्या वेगळ्या मिक्सचर तयार करतोय. आणि ते मिक्सचरचं आणि आपल्या फ्युएलचं अँटीनॉक क्वालिटी मॅच करतोय. आणि जे मिक्सचर मॅच होतंय त्या मिक्सचर मध्ये किती आयसोऑक्टेन आहे पर्सेंटेज, व्हॉल्यूम पर्सेंटेज, तेवढा दॅट इज द octane number of our fuel. That is the octane number of our fuel. So this is about octane number, and octane number is anti-knock quality measurement in case of SI engines. Now next we'll move on to cetane number. Next is cetane number. So cetane number is for CI engines. Okay, this is used for CI engines. So in case of CI engine, again it is anti-knock quality of CI engine. Okay, how much it is able to, the fuel is able to resist. So the knock quality is rated comparing primary reference fuels. So here also we are taking two primary reference fuels. Okay, and in the same way what we did in CI engine, SI engine, similarly thing we are doing in CI engine also. Only thing is here the reference fuels are different. So what are the reference fuels here? Here it is normal cetane, which is having a formula C16H34. Okay, and we have assigned a 100 cetane number to that particular fuel. Which fuel? Normal cetane. And second reference fuel what we have taken, alpha methyl naphthalene. Okay, so this particular alpha methyl naphthalene is having a formula C11H10, and we have assigned a 0 cetane number to that particular fuel. So one reference fuel we have assigned a value of 100. Another reference fuel we have assigned a value of 0. Okay, now we are going to prepare a mixture of this. So normal cetane we have taken, and alpha methyl naphthalene. So these are the reference fuels what we are having. Okay, and we have assigned a value of 100 to normal cetane, and we have assigned a value of 0 to alpha methyl naphthalene. Now the percentage volume of normal cetane in a mixture of normal cetane and alpha methyl naphthalene, which has been same ignition characteristics as the test fuel, is in a standard engine under specific operating conditions, is defined as cetane number. So again here what we will do, we will take a standard engine. We'll take a standard engine. Under standard conditions we are going to test it, and we'll take different mixtures. So suppose we have taken 30-70. We have taken 60-40. We have taken 80-20. So these are the suppose 3 mixtures we have taken. We can take n number of mixtures. Okay, and if the anti-knock quality of this fuel, first fuel, matches with the reference fuel, then our cetane number is going to be 30. If the second fuel matches with the anti-knock quality of the second fuel mixture matches with the fuel, then our cetane number of the fuel is 60. And if the anti-knock quality of the third mixture matches with the mixture fuel, the reference fuel which we are going to test, and we know that we have 80% cetane in that particular fuel, normal cetane in that particular fuel. So the cetane number of our fuel is 80. Okay, so the conditions here which are used is again cooperative fuel research diesel engine, CFR engine, which are under 900 rpm speed of the engine, 65-degree intake temperature, coolant temperature is 100 degrees, injection advance is 13 degree before TDC, that is we are going to inject the fuel 13 degrees before TDC, and ignition delay is 13 degree. Okay, ignition delay is 13 degree. So
So that means 13-degree period, that much time will be required for ignition delay. Okay, the first stage will be taking 13 degree of crank rotation. So that is the meaning of 13-degree ignition delay. So under this particular conditions, if you are taking testing the engine, and if a particular mixture matches with the fuel, then that particular mixture, we will say is having suppose 60% cetane, then our cetane number of our fuel is 60. If that particular mixture is having suppose 70 cetane volume percentage, then our cetane number will be 70. Okay, so this is what do you mean by cetane number? And cetane number is a anti-knock quality measurement of for a CI engine. Okay, so basically octane number and cetane number. Octane number is the measurement of anti-knock quality of a, SI engine, and CI engine, in case of CI engine, it is cetane number. Okay, so cetane number and octane numbers are the rating of SI and CI engine fuels. Okay, octane number and cetane number. Octane number in case of SI engine, cetane number in case of CI engine. So I hope everybody has understood what we have discussed. Anybody who has not understood what has been discussed, can I know? Can anybody tell me if he has not understood what is octane number and cetane number? Here the probability is you are going to ask a short note on. So in a short note, write a short note on octane number or cetane number. In case you have to say what is cetane number, it is anti-knock quality of the fuel for a particular fuel, whether it is cetane number or octane number. In case based on that, you have to say it is SI or CI engine, and then we have to say what are the primary fuels, which primary fuel is assigned what number, and then we will be taking a mixture. We will be testing this particular fuel first initially on the standard engine, so the engine specifications, and then finally we have the mixture being tested on the same engine under same conditions and standard conditions, and then we will compare the anti-knock quality of the fuels. Okay, so octane number we have for SI engine, the reference fuels are isooctane and normal heptane. Okay, and here in cetane number we have a normal cetane and alpha methyl naphthalene. Okay, so you can write this assigned number, chemical formula, then you can take a different percentage, and then you can write that according to definition. According to the definition, we have the percentage volume of that particular fuel which we have taken for that particular fuel, and the mixture if matches, then we call it as the cetane number or octane number of that particular fuel is that much. Okay, so this will be true for both SI as well as CI engine. So very importantly, ensure that you have standard engine and standard condition mentioned. Okay, and we are testing this particular fuel and mixture of reference fuels. So you should remember here what are the reference fuels, which reference fuels are assigned which values, and then you have to mention the mixture and testing of the mixture and matching the anti-knock quality of the mixture. So anybody who has not understood what has been discussed, anybody from the class, who has not understood what has been discussed? असं कोण आहे का ज्याला समजलं नाही आता काय आपण डिस्कस केलं ते? Anybody? I hope everybody understood. Can I get confirmation? Pooja समजलं का? पूजा कापरे, समजलं का? I'm unable to hear you. Yes, sir. You understood? Okay.
Yes, sir. Okay. Both octane number and cetane number. Gaurav Khandalkar. Gaurav Khandalkar, have you understood? Gaurav Khandalkar, Yes, sir. understood Yes, sir. everything, whatever has been discussed? Okay, Yes, okay. sir. So, very importantly, this was the rating of the fuels. Now, in connection with this, we have one more point to be discussed. That is, we have to. Hello, hello, hello. Am I able to hear? Yes, yes. Okay, okay. Yes. So, next point to be discussed. 1 minute. Light गेली काय? माझं चार्जिंग संपलं की बॅटरीचं लॅपटॉपचं नव्हतं केलं. Okay, so one more point to be discussed in connection with this is highest useful compression ratio, HUCR. Okay, highest useful compression ratio. Now, what is this highest useful compression ratio? The compression ratio at which it is preferably in case of SI engine. Okay, in case of SI engine. So in a SI engine, what we do? We go on increasing the compression ratio. And at a particular compression ratio, the engine starts knocking. आपण कॉम्प्रेशन रेशो कसं करणार? आपण एक व्हेरिएबल कॉम्प्रेशन रेशो इंजिन घेणार, बरोबर? व्हेरिएबल कॉम्प्रेशन रेशो इंजिन घेणार आणि त्याच्यामध्ये आपण काय करणार? इंजिनला टेस्ट करत असताना कॉम्प्रेशन रेशो वाढवत जाणार. एक ठराविक कॉम्प्रेशन रेशोला ते इंजिन नॉकिंग व्हायला चालू होते. आपल्याला माहिती आहे नॉकिंग म्हणजे काय? एसआय इंजिन मध्ये मेन फ्लेम आणि एक नवीन फ्लेम तयार होऊन त्याचं कोलिजन झाले की मग जसं आपण कॉम्प्रेशन रेशो वाढवत जाऊ, आपल्याला माहिती आहे हायर द कॉम्प्रेशन रेशो हायर विल बी द नॉकिंग इन केस ऑफ एसआय इंजिन, बरोबर? मग आपण जसं कॉम्प्रेशन रेशो वाढवत जाऊ, एक ठराविक कॉम्प्रेशन रेशो पोहोचलं की नॉकिंग चालू होते. ओके, सो so that compression ratio at which the engine the fuel starts just knocking, okay, is what you call as highest useful compression ratio. Or it can be defined in some just change in sentence. Just it is a compression ratio at which the knocking becomes just audible. ज्या कॉम्प्रेशन रेशोला नॉकिंग आपल्याला ऐकूयाला चालू होतं, तिथून पुढे जर कॉम्प्रेशन रेशो वाढत गेला की ती नॉकिंगची इंटेन्सिटी वाढत जाणार आणि नॉकिंगचा आवाज वाढत जाणार, इंजिन आवाज जास्त द्यायला चालू करणार. ओके, so that particular compression ratio is what you call as highest useful compression ratio, preferably in case of SI engine. It is not used in CI engine. Okay, because in SI engine, what is the condition? The condition is that we want to use compression ratio higher. आता हायर काय वापरायचे? कारण हायर कॉम्प्रेशन रेशो वापरलं तर पॉवर आउटपुट वाढतंय, परंतु हायर कॉम्प्रेशन रेशो वापरलं तर दुसरा एक दुष्परिणाम होतोय. व्हॉट इज इट? नॉकिंग इज गोइंग टू स्टार्ट. मग आपण एक कॉम्प्रोमाइज करायचा प्रयत्न करतोय, वाढवत नेतोय आणि आपण बघायचा प्रयत्न करतोय की कुठेपर्यंत आपण वापरू शकतो, कुठल्या कॉम्प्रेशन रेशो पर्यंत आपण ती फ्युएल सेफली वापरू शकतो. सो दॅट पर्टिक्युलर fuel is what you call as so compression ratio is called as highest useful compression ratio. So that also you have to remember. That can be one another point where short note can be asked. That is highest useful compression. Write a short note on highest useful compression ratio. So what is highest useful compression ratio? It is the compression ratio when knocking becomes just audible, or it is the compression ratio at which the engine starts knocking. Okay, म्हणजे ज्या कॉम्प्रेशन रेशोला इंजिन नॉकिंग व्हायला चालू होते त्या कॉम्प्रेशन रेशो, इट इज द सेफेस्ट कॉम्प्रेशन रेशो अप टू विच द इंजिन दॅट पर्टिक्युलर फ्युएल कॅन बी युज्ड विदाउट नॉकिंग, असं पण म्हणू शकतो आपण.
म्हणजे ज्या कॉम्प्रेशन रेशो पर्यंत आपल्याला त्या इंजिनमध्ये तो पर्टिक्युलर फ्युअल विदाउट नॉकिंग आपण वापरू शकतो. त्या कॉम्प्रेशन रेशोला हायेस्ट युजफुल कॉम्प्रेशन रेशो असं म्हणायचं. बरोबर. हायेस्ट युजफुल कॉम्प्रेशन रेशो. तर आपण ज्या वेळेला पहिल्यांदा ऑक्टेन नंबर डिस्कस केलं त्यावेळेला आपण काय म्हणालो, नॉकिंग कधी होते आपण प्रयत्न करायचा, बघा आपल्याला ऐकायचा प्रयत्न करायचा. बरोबर. मग आपण काय केलं, कॉम्प्रेशन रेशो वाढत नेला आणि मग नॉकिंग कधी होतोय हे आयडेंटिफाय केलं. बरोबर. तर कारण आपण अँटी नॉक क्वालिटी मेजरमेंट करतोय, दोन्हीकडे आपण अँटी नॉक क्वालिटीज मेजर करतोय. बरोबर. तर इथं अँटी नॉक क्वालिटी आपल्याला लगेच समजतंय ना, कारण आपल्याला नॉकिंगचा आवाज लगेच आपल्याला आयडेंटिफाय करता येतो या इंजिन मध्ये. So you go on increasing the compression ratio, and at a particular compression ratio, engine starts knocking. So that particular compression ratio at which just knocking starts, below which, that means below that particular compression ratio, using that particular fuel in that particular engine is safer. Such a compression ratio is called as highest useful compression ratio, and highest useful compression ratio for different fuel is different. ओके. हायेस्ट युजफुल कॉम्प्रेशन रेशो फॉर डिफरंट फ्युअल इज डिफरंट. मग प्रत्येक फ्युअलला हायेस्ट युजफुल कॉम्प्रेशन रेशो किती आहे, हा कशासाठी पाहिजे, कारण आपण ज्या वेळेला इंजिन डिझाईन करतो त्यावेळेला आपण पहिल्यांदा फ्युअल फायनलाइज करायला लागतंय, आणि ते फ्युअल फायनलाइज करून त्या फ्युअलच्या हायेस्ट युजफुल कॉम्प्रेशन रेशोच्या बेसिसवरती आपण त्या इंजिनमध्ये किती कॉम्प्रेशन रेशो तयार करायचा द्यायचा हे ठरवतो. कॉम्प्रेशन रेशो कसं देतो आपण, इनिशियल व्हॉल्यूम बाय फायनल व्हॉल्यूम. मग ती इनिशियल व्हॉल्यूम बाय फायनल व्हॉल्यूम किती ठेवायचं आपल्याला. बरोबर. क्लिअरन्स व्हॉल्यूम किती ठेवायचं, टोटल व्हॉल्यूम किती ठेवायचं, स्वेप्ट व्हॉल्यूम किती ठेवायचं, ह्या सगळ्या गोष्टी आपण फायनलाइज करायचं. कुठल्या बेसिसवर, आपल्याला कॉम्प्रेशन रेशो किती द्यायचा आहे त्या बेसिसवर. बरोबर. मग कॉम्प्रेशन रेशो आपल्याला किती द्यायचं हे ठरवायचं असेल तर आपल्याला पहिल्यांदा फ्युअल कुठली वापरणार आहे हे माहित पाहिजे. मग त्या फ्युअलचं हायेस्ट युजफुल कॉम्प्रेशन रेशो आपल्याला माहित असेल तर ऑन दॅट बेसिस वी कॅन डिसाइड हाऊ मच इज द कॉम्प्रेशन रेशो विच कॅन बी सेफली युज्ड इन दॅट पर्टिक्युलर फ्युअल. मग आपण थोडीशी क्लिअरन्स ठेवून आपण एखादे व्हॅल्यू, एक पर्टिक्युलर व्हॅल्यू डिसाइड करतो फॉर दॅट पर्टिक्युलर इंजिन. कारण आपल्याला माहिती आहे याच्या पुढे कॉम्प्रेशन रेशो गेला की नॉकिंग चालू होणार आहे त्या इंजिन मध्ये. मग आपण काय करणार, त्या फ्युअलची आपल्याला कॉम्प्रेशन हायेस्ट युजफुल कॉम्प्रेशन रेशो माहित असेल तर आपण डिझाईन स्टेजमध्ये त्या इंजिनसाठी एक स्पेसिफिक कॉम्प्रेशन रेशो चूज करताना आपल्याला ती व्हॅल्यू कन्सिडर करावं लागणार आहे, हायेस्ट युजफुल कॉम्प्रेशन रेशो. सो आय होप एव्हरीबडी अंडरस्टूड व्हॉट इज हायेस्ट युजफुल कॉम्प्रेशन रेशो. एनीबडी हॅज नॉट अंडरस्टूड. कोणाला समजलं नाही का व्हॉट इज हायेस्ट युजफुल कॉम्प्रेशन रेशो. मिसाळ, शनेश्वर मिसाळ. Yes, sir. हा, हायेस्ट युजफुल कॉम्प्रेशन रेशो समजला. Yes, sir. ओके. Yes, sir. Am I audible now? Am I audible now? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Audible. Okay. What happened? I shifted from the laptop to, because my power problem was there. Okay. Now there is again a power coming back. Okay. Now I can switch back to. Okay. So I hope everybody understood the points whatever we have discussed today. The highest useful compression ratio and octane number and cetane number. Now let us move on to the last point, that is
basically what we have is your combustion chambers in CI engine. Now the combustion chambers in SI engine and combustion chambers in CI engine are bit different. Okay, so the combustion chambers in SI engine we have already discussed. We have discussed L type, F type, H type, and so many types of combustion chambers. Now, when we talk of combustion chambers in CI engine, we basically have two types of combustion chambers. One is open combustion chamber, and so the first one is open combustion chamber. Now, what is open combustion chamber? Open combustion chamber, when we say, we mean to say it is the combustion chamber in which we directly inject the fuel. Okay, so the combustion chamber in which we have the fuel which we are going to directly inject. So if the fuel is directly injected into the combustion chamber, then that particular type of combustion chamber is generally be what we refer as open type of combustion chamber. मग तुम्ही म्हणाल की मग आपण असं नाही का करत, मग इन जनरल असं करत नाही का आपण, असंच करतो, परंतु what happens is according to the design of this particular combustion chamber, we have the combustion chamber to be classified into two types. Okay, ओपन टाइप मध्ये काय करतो आपण माहिती आहे का, की आपण डायरेक्टली फ्युएल आहे ते त्यात इंजेक्ट करतो. म्हणजे आपली इंजेक्शन सिस्टम आहे ती अशी बसवलेली असते की आपण तिथं फ्युएल आहे तो डायरेक्टली त्या कंबशन चेंबर मध्येच इंजेक्ट करणार. आणि जी काय म्हणजे इथं काय की दुसरा जो टाइप ऑफ कंबशन चेंबर आहे त्याच्यामध्ये आपण काय करतो की आपला जो कंबशन चेंबर आहे त्याला आपण दोन पार्ट्स मध्ये डिवाइड करतोय, म्हणजे त्याला डिवाइडेड टाइप ऑफ कंबशन चेंबर म्हणायचं. मग दोन टाइपचे कंबशन चेंबर असतात सीआय इंजिन मध्ये, वन ओपन कंबशन चेंबर and second one is divided type of combustion chamber. Open type of combustion chamber मध्ये एकच combustion chamber main region असतं. ओके, आणि इनडायरेक्ट टाइप, सेकंड टाइप आहे इनडायरेक्ट टाइप किंवा आपण त्याला डिवायडेड टाइप म्हणतो, इनडायरेक्ट टाइप किंवा डिवायडेड टाइप. तर इनडायरेक्ट इंजेक्शन टाइप हा नाव जास्त प्रसिद्ध आहे. ओके, सो I will move on to the slides. So I hope you are able to see the slide. Yes. Yes, sir. Okay. Okay. So now, let us start the discussion with the combustion chambers. So a combustion chamber is that part of an internal combustion engine in which fuel air mixture is burned. And a consideration for CI engine combustion chambers are as follows. आपल्याला considerations काय आहेत, requirements काय आहेत? High thermal efficiency ही पहिली requirement. Second, ability to use less expensive fuel. म्हणजे आपल्याला ते मल्टी फ्युएल, एक फ्युएल वापरलं दुसरं फ्युएल वापरलं असं आपल्याला ते वापरता आलं पाहिजे. ईज ऑफ स्टार्टिंग, इझिली स्टार्ट करता आलं पाहिजे. एबिलिटी टू हँडल व्हेरिएशन इन द स्पीड, आपल्याला व्हेरिएशन आपल्याला हँडल करता आलं पाहिजे फ्युएलचं, सॉरी स्पीडचं. वेगवेगळ्या स्पीडला आपल्याला जसं पॉवर रिक्वायरमेंट कमी जास्त होईल तसे आपल्याला वेगवेगळ्या स्पीडला ती रन करता आलं पाहिजे. देन स्मूथ असं ऑपरेशन, जास्त आवाज नाही झाला पाहिजे, नॉकिंग जास्त नसलं पाहिजे, आवाज कमी झाला पाहिजे, एमिशन्स कमी पाहिजे, लो एमिशन्स.
व्हॉल्यूमेट्रिक एफिशियन्सी जास्त पाहिजे. व्हॉल्यूमेट्रिक एफिशियन्सी का जास्त पाहिजे? हायर द व्हॉल्यूमेट्रिक एफिशियन्सी, मोर इज द एअर, मोर इज द ऑक्सिजन, मोर द फ्युएल कॅन बी बर्न अँड मोर पॉवर कॅन बी जनरेटेड. म्हणून आपल्याला व्हॉल्यूमेट्रिक एफिशियन्सी जास्त पाहिजे. हाय ब्रेक मीन इफेक्टिव्ह प्रेशर म्हणजे आतमधला प्रेशर जास्त पाहिजे. कारण तुम्ही आता ज्या चॅप्टर मध्ये शिकला त्यावेळेला तुम्हाला आयपी इंडिकेटेड पॉवर इज इक्वल टू PMLAN डिवाइड बाय 60,000 असं एक फॉर्म्युला बघितला असेल. जिथं आपल्याला पी काय होतं? मीन इफेक्टिव्ह प्रेशर होतं. PMLAN. ओके, पी सफिक्स एम मीन प्रेशर. ओके, दॅट इज दिस मीन इफेक्टिव्ह प्रेशर. PMLAN. एल होतं स्वेप्ट लेंथ, ए होतं एरिया ऑफ द पिस्टन, क्रॉस सेक्शन ऑफ द पिस्टन, and n is the speed of the engine. PMLAN किंवा PLAN डिवाइड बाय 60,000 किलोवॅट्स. हे फॉर्म्युला कशाचा होता? आयपीचा होता, इंडिकेटेड पॉवरचा होता. जिथं आपल्याला पी कुठे येतो तर न्यूमरेटर मध्ये. म्हणजे जसं पी वाढेल तसं काय इंडिकेटेड पॉवर काय होणार? वाढणार. बरोबर, इंडिकेटेड पॉवर काय होणार? वाढणार. सो हायर द P that is higher the P. So what was the IP? Indicated power. Indicated power was equal to PLN, P suffix M. You might have written like this: PMLAN divided by 60,000 kilowatts. Okay, 60,000 kilowatt. Okay, so this was the formula. This was the formula for indicated power, where this PM mean effective pressure was this. मग ही इथं न्यूमरेटर मध्ये आहे. म्हणजे काय? ही वाढवलं की इंडिकेटेड पॉवर वाढणार. मग पॉवर वाढवायची असेल तर आपल्याला काय करावं लागेल? इंडिकेटेड प्रेशर वाढवावं लागणार. मग जास्तीत जास्त आपल्याला इंडिकेटेड पॉवर ठेवता आली पाहिजे. व्हॉल्यूमेट्रिक एफिशियन्सी जास्त ठेवलं की एअर जास्त असते, एअर जास्त असले की ऑक्सिजन जास्त असतं, ऑक्सिजन जास्त असले की आपण फ्युएल जास्त बर्न करू शकतो, जास्त फ्युएल बर्न केलं की पॉवर जास्त मिळू शकते. एक्झॉस्ट एमिशन कमी पाहिजे, आवाज कमी पाहिजे, नॉकिंग कमी पाहिजे, स्पीड आपल्याला व्हेरिएशन करता आलं पाहिजे, इझिली स्टार्ट झालं पाहिजे, भरपूर टाईपचे फ्युएल वापरता आले पाहिजे आणि थर्मल एफिशियन्सी जास्त असलं पाहिजे. म्हणजे थर्मल एफिशियन्सी काय आहे? IP अपॉन BP. IP अपॉन BP इज थर्मल एफिशियन्सी. बरोबर, IP अपॉन BP इज थर्मल एफिशियन्सी. बरोबर आहे का? IP अपॉन BP. IP इज द BP upon IP, BP upon IP, output upon input, output upon input. So this is your thermal efficiency. म्हणजे आउटपुट आपल्याला ब्रेक पॉवर कुठे मिळालं? Thermal, sorry, I have not given a wrong formula. Thermal efficiency is IP upon not BP. It is C calorific value into mass of fuel. Calorific value into mass of fuel. Okay, energy given to the engine. Energy given to the engine. How much energy we have given as an input to the engine? It is mass of fuel multiplied by its calorific value. तेवढं आपण इनपुट इंजिनला दिलं. इंजिनला किती आउटपुट दिलं? जेवढी काय IP इंजिननं तयार केलं, दॅट इज युअर आउटपुट. सो दॅट इज युअर थर्मल एफिशियन्सी. मग थर्मल एफिशियन्सी वाढवायची असेल तर आपल्याला IP वाढवावं लागेल. IP वाढवायचं असेल तर PM वाढवावं लागेल किंवा L वाढवावं लागेल, स्ट्रोक लेंथ वाढवावं लागेल किंवा एरिया वाढवावा लागेल. म्हणजे मोठा पिस्टन घ्यावा लागेल किंवा स्पीड वाढवावं लागेल, N वाढवावं लागेल. तर ह्यातला कुठलाही पॅरामीटर वाढवला की आपल्याला तुमची थर्मल एफिशियन्सी वाढणार आहे. बरोबर, IP वाढणार आहे आणि IP वाढलं की तुमचे थर्मल एफिशियन्सी वाढणार आहे. बरोबर. तर सो वी हॅव टू कीप दिस इन माइंड दॅट दिस इज अ रिक्वायरमेंट्स. नाउ there are two different types. One is open type of combustion chamber and one is a divided type or indirect type. मग आपण ज्याला ओपन टाईपला आपण DI टाईप म्हणतो, डायरेक्ट इंजेक्शन टाईप म्हणतो. तुम्ही DI आणि IDI हे शब्द ऐकले असतील भरपूर वेळा. ट्रॅक्टर ज्याला माहिती आहे तर ट्रॅक्टर मध्ये बघा आपण म्हणतो DI इंजिन आहे, IDI इंजिन आहे. तर ती काय असतं? तर ही असतं. DI म्हणजे डायरेक्ट इंजेक्शन टाईप आणि IDI म्हणजे काय? तर इनडायरेक्ट इंजेक्शन टाईप. तर डायरेक्ट इंजेक्शन म्हणजे काय? दिस टाइप ऑफ combustion chamber is also called as open combustion chamber. In this type of entire volume of the combustion chamber is located in main cylinder and the fuel is injected into the volume. म्हणजे एकच पार्ट आहे जिथं व्हॉल्यूम आहे, ती एकच भाग आहे जिथं आपण त्याला combustion chamber म्हणतो किंवा
सिलेंडर व्हॉल्यूम म्हणतो, त्याच्या आतमध्ये आपण डायरेक्टली इंजेक्ट करणार आहे. अशा स्पेसला आपण ओपन टाइप ऑफ कंबशन चेंबर असं म्हणतो. आणि इनडायरेक्ट टाइप मध्ये काय आहे, दिस टाइप ऑफ कंबशन चेंबर द कंबशन स्पेस इज डिवायडेड इंटू 2 पार्ट्स. आता जी काही कंबशन होणार आहे ती 2 भागात होणार आहे. इट इज डिवायडेड इंटू 2 पार्ट्स, वन मेन कंबशन चेंबर अँड वन ऑक्झिलरी कंबशन चेंबर. वन मेन कंबशन चेंबर अँड ऑक्झिलरी कंबशन चेंबर. आणि थोडं कंबशन ऑक्झिलरी मध्ये होणार आणि थोडं मेन कंबशन चेंबर मध्ये होणार, म्हणून त्याला आपण डिवायडेड टाइप ऑफ कंबशन चेंबर्स म्हणतो किंवा इनडायरेक्ट टाइप ऑफ कंबशन चेंबर्स म्हणतो. तर कंबशन चेंबरचे 2 प्रकार आहेत, ओपन टाइप और डीआय टाइप आणि डिवायडेड टाइप और इनडायरेक्ट टाइप ऑफ इंजेक्शन टाइप ऑफ कंबशन चेंबर. तर डीआय आणि आयडीआय हे 2 शब्द फार महत्वाचे आहेत. डीआय टाइप ऑफ इंजिन ओपन टाइप ऑफ कंबशन चेंबर, आयडीआय टाइप ऑफ इंजिन इनडायरेक्ट टाइप ऑफ कंबशन चेंबर. मेन ऍडव्हान्टेजेस अँड डिसएडव्हान्टेज ऑफ डीआय टाइप ऑफ कंबशन चेंबर. डीआय टाइप ऑफ कंबशन चेंबर म्हणजे कसं येणार तुमचा, बेसिकली ते असं येणार की तुमचे कंबशन चेंबर आहे, ही पिस्टन, या पिस्टनच्या वरच्या बाजूला हे तुमचा कंबशन चेंबर इथं आला. तर या कंबशन चेंबर मध्ये इथं तुम्ही कुठेतरी इंजेक्ट करताय फ्युएल, इथं कुठेतरी फ्युएल इंजेक्ट करताय. ओके, इथं तुम्ही फ्युएल इंजेक्ट करताय. तर ही अशा जिथं असेल तिथं त्याला तुम्ही ओपन टाइप ऑफ कंबशन चेंबर असं म्हणताय. ओके, आणि ह्याच्या काय मिनिमम हीट लॉसेस, सगळं व्हॉल्यूम एका ठिकाणी कन्फाइंड आहे, त्यामुळे मिनिमम हीट लॉसेस ड्युरिंग कॉम्प्रेशन बिकॉज द लोअर सरफेस टू व्हॉल्यूम रेशो. लोअर सरफेस टू व्हॉल्यूम रेशो, सरफेस एरिया आहे ती कमी आहे, व्हॉल्यूमच्या कंपॅरिझन मध्ये सरफेस एरिया कमी आहे, त्यामुळे लॉसेस कमी असतात आणि लॉसेस कमी असल्यामुळे बेटर एफिशियन्सी आपल्याला मिळते. नो कोल्ड स्टार्टिंग प्रॉब्लेम. कोल्ड स्टार्टिंग प्रॉब्लेम जनरली या टाइपच्या इंजिन मध्ये असत नाहीये किंवा कमी असतो. फाईन ॲटोमायझेशन बिकॉज ऑफ मल्टीहोल नोझल इज यूज. अशा टाइपच्या इंजिन मध्ये मल्टीहोल नोझल वापरतात. ओके, मल्टीहोल नोझल आपल्याला माहिती आहे, आपण टाइप ऑफ नोझल शिकलेलो आहे. मल्टीहोल, एकाच नोझल वरती भरपूर होल्स असतात आणि चौ बाजूला आपण इंजेक्ट करतो, त्याला मल्टीहोल नोझल वापरतात. तर अशा असल्यामुळं ऑटोमायझेशन खूप चांगलं होतं. डिसएडव्हान्टेज, हाय फ्युएल इंजेक्शन प्रेशर. होल लहान असतात, मल्टीहोल नोझलचे होल लहान असतात, त्यामुळे इंजेक्शन प्रेशर जास्त लागतो. अँड हेन्स कॉम्प्लेक्स डिझाईन ऑफ फ्युएल इंजेक्शन पंप. त्यामुळे पंपची डिझाईन थोडीशी कॉम्प्लेक्स होती, क्रिटिकल होती, कारण आपल्याला खूप जास्त प्रेशर लागणार आहे फ्युएल इंजेक्ट करायला. नेसेसरी ऑफ ॲक्युरेट मीटरिंग ऑफ द फ्युएल बाय इंजेक्शन सिस्टम, पर्टिक्युलरली फॉर स्मॉल इंजिन्स. जेवढं स्मॉल इंजिन आहे तेवढं आपल्याला इंजेक्शनची अॅक्युरसी वाढवावी लागते या केसमध्ये. ओके, सो दीज आर द ऍडव्हान्टेजेस अँड डिसएडव्हान्टेजेस. ऍडव्हान्टेजेस काय आहेत, लॉसेस कमी आहेत, हीट लॉसेस कमी आहेत. हीट लॉसेस कमी झाले काय होतं, पॉवर आउटपुट वाढतं. बरोबर, हीट लॉसेस, कारण हीट आपण तिथं कशासाठी तयार करतोय, पॉवर जनरेशनसाठी. हीट लॉसेस कमी झाले, का हीट लॉसेस कमी झाले, सरफेस एरिया कमी झाला. सरफेस एरिया का कमी झाला, सरफेस टू व्हॉल्यूम रेशो कमी आहे म्हणून. बरोबर, तर सरफेस एरिया कमी आहे, हीट लॉस कमी आहे, हीट लॉस कमी आहे म्हणून पॉवर आउटपुट वाढलं. पॉवर आउटपुट वाढलं म्हणजे थर्मल एफिशियन्सी वाढली. नो कोल्ड स्टार्टिंग प्रॉब्लेम और लेस कोल्ड स्टार्टिंग प्रॉब्लेम कंपॅरेटिव्हली. ऑटोमायझेशन खूप चांगलं असतं. डिसएडव्हान्टेजेस काय आहेत, इंजेक्शन हाय प्रेशर लागतो इंजेक्शनसाठी. का हाय प्रेशर लागतो, आपण मल्टीहोल नोझल वापरले. मल्टीहोल नोझल मध्ये एक सिंगल होल नोझल मध्ये एकच मोठं होल असतं, मल्टीहोल नोझल मध्ये नंबर ऑफ होल्स असतात परंतु लहान असतात. देअरफॉर त्या लहान होल मधून आपलं इंजेक्शन करायचं आहे, त्यामुळे आपल्याला प्रेशर जास्त लावावा लागतो. सो हाय इंजेक्शन प्रेशर अँड ॲक्युरेट measuring system, metering system is required for injection system of pump. Therefore, the pump cost and this will increase. So these are all DI type of combustion chamber. ही आता तुम्हाला दिसते ही सगळे DI टाइप ऑफ कंबशन चेंबर आहेत. वेगवेगळे DI टाइप ऑफ कंबशन चेंबर मध्ये बघा, शॅलो डेप्थ कंबशन चेंबर, सिलिंड्रिकल कंबशन चेंबर, हेमिस्फेरिकल कंबशन चेंबर, टॉरॉइडल कंबशन चेंबर. ओके, प्रत्येक ह्या ही वेगवेगळे टाइप आहेत. तर बेसिकली ह्या कंबशन चेंबर्स मध्ये आपण पूर्वी पण जसं डिस्कस केलंय, कॅन आय गेट कन्फर्मेशन दॅट आय एम ऑडिबल? Can I get confirmation from somebody that I am audible? Yes, sir, audible. Okay. Yes, sir. Now, yes, very good. Thank you. So, CI इंजिन मध्ये जर ज्यावेळेला तुम्हाला कंबशन पाहिजे असेल तर तुम्हाला एअर मोशन पाहिजे असं आपण पूर्वी डिस्कस केलं. तर एअर मोशन 2 प्रकारचे असतात. 2 प्रकारचे एअर मोशन आपल्याला आपण देतो, पर्टिक्युलरली इन केस ऑफ CI इंजिन. SI इंजिन मध्ये आपल्याला एअर मोशन रिक्वायर्ड नाहीये. जेवढं स्टील असेल, शांत असेल मिक्सचर तेवढं चांगलं, कारण टर्ब्युलन्स वाढला की नॉकिंग वाढतं. तिथं टर्ब्युलन्स आपल्याला कमी पाहिजे होतं SI इंजिन. तिथं आपल्याला टर्ब्युलन्स पाहिजे. हायर द टर्ब्युलन्स बेटर, बिकॉज
टर्बुलन्स जास्त असेल, मिक्सचर चांगल्या प्रकारे होतोय, मिक्सचर चांगल्या प्रकारे झालं तर इग्निशन डिले पिरियड कमी होतोय, आणि इग्निशन डिले पिरियड कमी झाला की नॉकिंग कमी होतोय सीआय इंजिन मध्ये. बरोबर, म्हणून आपल्याला टर्बुलन्स पाहिजे. टर्बुलन्स पाहिजे म्हणजे एअर मोशन पाहिजे, आणि एअर मोशन दोन प्रकारचे आपण जनरली, एक असं इट इज कॉल्ड एज स्वर्ल टाइप ऑफ एअर मोशन, स्वर्ल टाइप ऑफ एअर मोशन, SWIRL, आणि दुसरं असतं स्क्विश, SQISH. दोन टाइपचे एअर मोशन्स असतात कंबशन चेंबर मध्ये. ओके, तर इथं तुम्ही बघाल या केसमध्ये किंवा या केसमध्ये, तर स्वर्ल मोशन कसं असतं, अशी आतमध्ये एअर आली की ती अशी मूव्ह होत राहते. आणि पर्टिक्युलरली या टाइप मध्ये बघितलं तर इथं असं दाखवलंय बघा, हे या टाइपच्या कंबशन चेंबर मध्ये स्क्विश टाइप ऑफ मोशन असतं. स्क्विश टाइप ऑफ मोशन म्हणजे कसं, एअर इज मूव्हिंग लाईक दिस फ्रॉम द सेंटर टुवर्ड्स द साइड. Okay, so air is moving towards outside from the center, from the center. Okay, so that is how we have the two types of air motion in case of CI engines. One is swirl and another one is squish. So according to the type of the combustion chamber, whatever we have, the two types of air motions what we generally have is swirl motion and squish motion. Swirl, you can see it is आतमध्ये येतं आणि ते असं गोल 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 गोल, जसं आपलं वादळ असतं, वादळ जसं फिरत राहतं. ओके, इन अ सेम मॅनर, सर्क्युलर मॅनर इट इज गोइंग टू रोटेट. ओके, एअर इज कमिंग इन फ्रॉम द manifold and then it will rotate like this. It will go on rotating like this. Okay, circular manner. आणि या सर्क्युलर मोशन कशासाठी, मिक्सिंग साठी आपल्याला लागतंय. आणि स्क्विश मध्ये कसं आहे, इथं एअर आली आणि अर्धी एअर इकडं गेली, अर्धी एअर इकडे गेली, आणि त्याच्यासाठी बघा ही उंचवटा दिलेला आहे. इथं ही उंचवटा दिलेला आहे, ते कशासाठी दिलेला आहे, ते डिवाइड करणार आणि दोन्ही बाजूला बाजूला असं ढकलणार, बाजूला असं एअर ढकलणार. सो एअर इज गोइंग टू रोटेट लाईक दिस इन दिस साइड, and this side it is going to rotate like this. So this is the squish motion, this is the squish, and this is the swirl. Okay, मग आपण जशा प्रकारे आपण ते इंजिन डिझाइन करतो, ह्याच्यामध्ये स्क्विश असतं, या सगळ्या बाकी सगळ्यामध्ये इथं पण स्क्विश असतं, आणि या दोन्ही मध्ये स्वर्ल आहे. बरोबर, इथं कसं आहे, इथं बघा हे असं आलं, एअर अशी मूव्ह होणार, इथं अशी आली एअर अशी मूव्ह होणार. इथं कसं आहे, इथं आतमध्ये आलं की इथं अशी मूव्ह होत राहणार, इथं पण स्वर्ल आहे असं मूव्ह होत राहणार. ओके, इथं स्क्विश, हे असं आणि हे असं स्क्विश. ओके, सो देर आर टू टाइप्स ऑफ एअर मोशन्स, आणि डिपेंडिंग ऑन the type of air motion and so many other parameters are there. We have different types of direct injection type of, he कुठले direct injection type of combustion chambers. फर्स्ट टाइप मध्ये आपण एक डायरेक्ट आणि एक इनडायरेक्ट असं दोन प्रकार म्हणालो, ओपन आणि डिवायडेड. तर ओपनलाच नाव आहे डायरेक्ट इंजेक्शन कंबशन चेंबर. तर डीआय टाइप मध्ये आपल्याला एक शॅलो डेप्थ कंबशन चेंबर आहे, एक सिलेंड्रिकल कंबशन चेंबर आहे, एक हेमिस्फेरिकल कंबशन चेंबर आहे, आणि एक टॉरॉइडल कंबशन चेंबर आहे. आणि प्रत्येक ह्याच्यामध्ये वेगळ्या वेगळ्या टाइपचं एअर मोशन असतं. मग जसं ज्या प्रकारे एअर मोशन डिसाइड केले त्या पद्धतीने आपल्याला ती मिळत आहे. ओके, सो आय होप यू आर रिटर्न this particular different types of combustion chamber. So here the question will be, what are the different types of combustion chambers in case of CI engines? So first you have to write there are two main type of combustion chambers. One is the DI type and another one is the IDI type. DI type is also called as open type of combustion chamber. Okay, in open type of combustion chamber we have one volume. इथं एवढंच एक व्हॉल्यूम आहे, ही मेन व्हॉल्यूम आहे बघा, मेन व्हॉल्यूम आहे, इथंच तुमचं इंजेक्शन होणार आहे. इथं पण मेन व्हॉल्यूम आहे, तिथंच इंजेक्शन होणार आहे. इथं पण मेन व्हॉल्यूम आहे, तिथंच इंजेक्शन होणार आहे. त्या मेन जी व्हॉल्यूम आहे जिथं आपण कंबशन चेंबर म्हणतो तिथंच इंजेक्शन होत आहे आणि तिथंच सगळं मिक्सचर बर्न होत आहे. सो इट इज वन पर्टिक्युलर व्हॉल्यूम विच वी कॉल एज अ मेन कंबशन चेंबर, अँड इट इज गोइंग टू फ्युअल इज गोइंग टू बर्न इन दॅट स्पेस ओनली, and therefore it is called as direct injection type of combustion chamber. Okay, next one is indirect type of combustion chambers. Indirect type of combustion chambers, इथं कंबशन चेंबर इज डिवायडेड इनटू टू पार्ट्स. तर इथं तुम्ही बघाल, इथं थोडंसं व्हॉल्यूम ही आहे, ही मेन कंबशन चेंबर आहे, आणि ही दुसरं इथं आहे. ओके, ऑक्झिलरी कंबशन चेंबर आहे. इथं पण बघा, ही मेन कंबशन चेंबर आहे आणि इथं ऑक्झिलरी कंबशन चेंबर आहे. इथं ही मेन कंबशन चेंबर आहे, इथं ऑक्झिलरी कंबशन चेंबर आहे. ह्याचाच ही टॉप व्ह्यू आहे. तर ही मेन कंबशन चेंबर आहे, ही ऑक्झिलरी कंबशन चेंबर आहे. बरोबर, सो ऑक्झिलरी कंबशन चेंबर और प्री कंबशन चेंबर इट इज कॉल्ड एज. मग जनरली कसं असतं की इथं तुमचं
प्री कंबशन चेंबर मध्ये आपण नोझल बसवलंय, इंजेक्टर बसवलंय आणि इथं आपण इंजेक्ट करतोय, फ्युएल इंजेक्ट करतोय. आणि फ्युएल इंजेक्ट केल्यानंतर पहिला कुठला स्टेज असतो? इग्निशन डिले पिरियड. इग्निशन डिले पिरियड, बरोबर. तर इग्निशन डिले पिरियड आहे ती इथं संपून जातो. तर ज्या वेळेला पिस्टन इकडं वरती येतं आणि कॉम्प्रेस होतंय, त्या कॉम्प्रेस्ड एअर इकडं प्री कंबशन चेंबर मध्ये जातंय किंवा ऑक्झिलरी कंबशन चेंबर मध्ये जातंय आणि वी हॅव अ स्मॉल व्हॉल्यूम मीन्स स्मॉल अमाऊंट ऑफ एअर. त्याच्या आतमध्ये आपण भरपूर छोट्याशा व्हॉल्यूम मध्ये आपण भरपूर एअर कॉम्प्रेस केलेले आहे. सो वी हॅव स्मॉल अमाऊंट ऑफ एअर इन विच वी आर गोइंग टू इंजेक्ट द फ्युएल. आणि जसं आपल्याला पिस्टन खाली मूव व्हायला चालू होईल तसं इथला प्रेशर रिलीव्ह होईल आणि इथलं फ्युएल बर्न व्हायला चालू होईल आणि ती बाहेर येईल. म्हणजे इग्निशन डिले पिरियड इथं संपून जातोय. त्यामुळं इथं ज्या वेळेला येतो त्यावेळेला ती थर्ड स्टेज ऑफ कंबशन मध्ये जाते. थर्ड स्टेज ऑफ कंबशन मध्ये जाते. ओके, इग्निशन डिले पिरियड तुमचा इथंच संपतोय आणि ज्या वेळेला मेन कंबशन व्हायचं आहे, सेकंड स्टेज मध्ये कंबशन व्हायचं आहे, त्यावेळेला मिक्सर इथे येतंय. तो म्हणजे काय तर तुमचं जी फर्स्ट स्टेज आणि सेकंड स्टेज ऑलमोस्ट इथंच कव्हर होऊन जाते. कारण इथं काय झालं, थोडी एअर आहे आणि थोड्या एअर मध्ये लगेच ते मिक्सिंग वगैरे खूप चांगलं होतंय आणि लगेच ते मिक्सर इग्निशन लॅग पिरियड कव्हर होऊन जातोय आणि बर्न व्हायला चालू होतोय. मग फर्स्ट इग्निशन लॅग छोटा असतोय. आता इथं छोटा केला आपण कारण आपण एक प्री कंबशन चेंबरच्या आतमध्ये आपण फ्युएल इंजेक्ट करतोय आणि तिथंच आपलं ती इग्निशन लॅग पिरियड लगेच संपला. आणि सेकंड स्टेज मध्ये काय होतंय, जी इग्निशन लॅग पिरियड मध्ये इंजेक्ट केलंय तेवढंच बर्न होतंय, सडनली बर्न होतंय, त्याला आपण सेकंड स्टेज म्हणतो. तर फर्स्ट आणि सेकंड स्टेज ऑलमोस्ट इथं होतंय आणि थर्ड स्टेज मध्ये फ्युएल मिक्सचर इथे येतंय आणि त्यावेळेला आपल्याला ती कंट्रोलली बर्न करता येते. आणि कंटिन्युअसली जसं ही इकडे होईल तिकडे प्रेशर रिलीज होत राहील आणि इथलं बर्न मिक्सचर इकडे येत राहील आणि दॅट विल स्प्रेड इन टू द मेन एअर कंबशन चेंबर, एअर इनसाइड द कंबशन चेंबर, मिक्स विथ इट अँड बर्न. मग जसं त्याला मिक्स होत जाईल तसं त्याला एअर मिळत जाईल आणि तसं ती बर्न होत जाईल. सो दॅट इज द बेनिफिट ऑफ आयडियल टाइप ऑफ कंबशन चेंबर. बरोबर. आयडियल टाइप ऑफ कंबशन चेंबर्स मध्ये काय केलं आपण, हे जे वेगवेगळे टाइप्स आहेत, डिझाईन वेगवेगळे आहेत, परंतु कन्सेप्ट सिमिलर राहतं. काय राहतं, एक मेन कंबशन चेंबर म्हणजे एक तुमचा मेन कंबशन चेंबर इथं असतो. ओके, आणि दुसरा समजा आता मी असं काढला तर इथं आपण इंजेक्ट केलं, इथं फ्युएल इंजेक्ट केलं, इथं फ्युएल इंजेक्ट केलं, इथं फ्युएल इंजेक्ट केलं. आता इथं जेवढी एअर आहे तेवढी सुरुवातीला बर्न झाली आणि फर्स्ट स्टेज आणि सेकंड स्टेज इथं कम्प्लीट होता ऑलमोस्ट थर्ड स्टेज मध्ये मिक्सचर जी आहे ती इथे येते. म्हणजे इथं एअर फ्युएल मिक्सचर बर्न झालं, थोडंफार बर्निंग होतंय आणि तशा प्रकारे मिक्सचर इथे येते आणि मिक्सचर इथं आतमध्ये मेन कंबशन चेंबर मध्ये घुसलं की तिथं ऑलरेडी एअर आहे, त्या एअर मध्ये ती मिक्सचर जाते आणि तिथं बर्न व्हायला चालू होते. म्हणजे थर्ड स्टेज आपल्याला डायरेक्टली इन केस हिअर this particular type of combustion chambers, the knocking is very less or very almost nil. कारण आपण इग्निशन डिले पिरियडच आपण वेगळ्या रिजन मध्ये घेतला, ज्याच्यामुळं नॉकिंग होतंय. कशामुळे नॉकिंग होतंय? इग्निशन लॅग पिरियड मुळे, डिले पिरियड मध्ये मुळे होतंय. इग्निशन डिले पिरियड मुळे का होतंय? कारण इग्निशन डिले पिरियड मध्ये फ्युएल अक्युमुलेट झाली परंतु बर्न झाली नाही. मग आपण काय केलं, ही जी कारण आहे नॉकिंग व्हायचं जी कारण आहे तीच बाजूला काढलं. कुठं काढलं? प्री कंबशन चेंबर मध्ये घेतलं. ही तर प्री कंबशन चेंबर, ही प्री कंबशन चेंबर. या प्री कंबशन चेंबर मध्ये आपण काय केलं, इनिशियली फ्युएल इंजेक्ट केलं, त्यामुळे इग्निशन लॅग हिथंच कव्हर अप झाली. ओके, आणि थोडंच फ्युएल इंजेक्ट झाल्या मिक्सचर बर्न व्हायला तयार होतंय. कारण तिथं थोडाच एरिया आहे आणि तिथं मिक्सचर खूप चांगलं लगेच तयार होतंय. इकडे मोठा एरिया असल्यामुळं मेन कंबशन चेंबर मध्ये मिक्सचर लवकर पूर्ण तयार होत नाही, तर इथं छोटा एरिया असल्यामुळं भरपूर लगेच मिक्सचर तयार होते आणि लगेच बर्न व्हायला चालू होते. म्हणजे सेकंड स्टेज पण ऑलमोस्ट तिथं संपते आणि सेकंड स्टेज संपता मिक्सचर काय होते, थर्ड स्टेज मध्ये मेन कंबशन चेंबर मध्ये येते आणि तिथं भरपूर एअर अवेलेबल आहे आणि तिथं मिक्स होऊन बर्न व्हायला चालू होते. ओके, सो दिस पर्टिक्युलर टाइप ऑफ कंबशन चेंबर्स आर जनरली प्रिफर्ड वेअर वी डोंट वॉन्ट द नॉकिंग टू हॅपन. नॉकिंग आपल्याला नको असेल, त्यामुळे बघा आयडीआय टाइपची इंजिन आहेत ती जनरली सायलेंट असतात, कंपॅरेटिव्हली सायलेंट असतात डीआय पेक्षा. कारण डीआय मध्ये डायरेक्ट आपण कंबशन चेंबरच्या आतमध्ये इंजेक्ट करतोय आणि तिथं नॉकिंग सेकंड स्टेज तिथंच होतंय, त्यामुळे आवाज खूप येतो.
आपल्याला आता काय केलं, आपण एक प्री कंबशन चेंबर दिला आणि प्री कंबशन चेंबर मध्ये आपण सुरुवातीचं इंजेक्शन केलं आणि तिथं फर्स्ट स्टेज आणि सेकंड स्टेज ऑलमोस्ट तिथंच कव्हर करून परत नंतर मिक्सर आतमध्ये मेन कंबशन चेंबर मध्ये आणलं. इथं आयडिया काय म्हणालो, इनडायरेक्ट टाईप. इनडायरेक्ट म्हणजे आपण इथं इंजेक्शन कुठे करतोय, प्री कंबशन चेंबर मध्ये, आणि नंतर मिक्सर तयार करून परत आपण डायरेक्ट कंबशन मेन कंबशन चेंबर मध्ये आणतोय. आणि डायरेक्ट टाईप मध्ये काय होत होतं, इंजेक्शन पण तिथंच होतंय, मिक्सर पण तिथंच तयार होतंय, सेकंड स्टेज पण तिथंच आहे आणि मेन बर्निंग पण तिथंच आहे, थर्ड स्टेज पण तिथंच आहे. पण इथं काय केलं, आपण मिक्सर वेगळ्या ठिकाणी तयार केलं ऑलमोस्ट, आणि ते परत ते मिक्सरकडे खाली आणलं, मेन कंबशन चेंबर मध्ये आणलं. तोपर्यंत तुमचा फर्स्ट स्टेज आणि सेकंड स्टेज ऑलमोस्ट कंप्लीट झालेला असेल आणि त्या स्टेज मध्ये ती मेन कंबशन चेंबर मध्ये येईल. त्यामुळे नॉकिंग प्रॉबॅबिलिटी ऑलमोस्ट निल. त्यामुळे नॉकिंग टेंडन्सी खूप कमी होते इंजिनची. सो वेरेवर वी प्रिफर टू हॅव लेस नॉकिंग, वी प्रिफर टू यूज इनडायरेक्ट टाइप ऑफ कंबशन चेंबर. मग आता नॉकिंग कमी असेल तर आपल्याला वॉल थिकनेस कमी करता येईल, म्हणजे इंजिन जे हेवीनेस आहे तो कमी करता येईल, बरोबर. हीट लॉसेस कमी झाले. सो मेनी ऍडव्हान्टेजेस आर देअर. So I hope this is what you call as a swirl type of combustion chamber, and this is called as air cell type of combustion chamber. इथं सुद्धा बघा, या रिजन मध्ये पहिल्यांदा मिक्सर तयार झालं, बर्न झालं, आणि नंतर ही मिक्सर इकडे मेन कंबशन चेंबर मध्ये येते आणि इंजेक्शन इथं होते बघा. इंजेक्शन इथनं फ्युएल असं इंजेक्ट होतं यातमध्ये आणि एअर इथं आहे. मग इथनं पहिल्यांदा बर्न होणार आणि जसं इथं बर्न होऊन फ्युएल असते ना, फ्युएल ज्या वेळेला बर्न होतं त्यावेळेला लिक्विड ज्या वेळेला गॅस मध्ये होतं त्याचं व्हॉल्यूम वाढतं. तो व्हॉल्यूम वाढल्यामुळे इथं प्रेशर वाढल्यामुळे इथला गॅसेस परत बाहेर यायला चालू होणार, म्हणजे मिक्सर एअर फ्युएल मिक्सर आत बाहेर येणार आणि मेन कंबशन चेंबर मध्ये इथं बर्न होणार. बघा इथं असं येतंय आणि इथं बर्न व्हायला चालू होतं. इथं बघा तुम्हाला जे मोशन दिसतंय एअरचं, स्क्विश मोशन दिसतंय. ओके, सो सच टाइप ऑफ कंबशन चेंबर्स इज व्हॉट यू हॅव इन case of CI engine, which we call as ideal type of combustion chamber. So pre-combustion chamber. So this is your pre-combustion chamber. This is your cell type of combustion chamber, and this is your air cell type of combustion chamber. ही टॉप व्ह्यू आहे, ही साइड व्ह्यू आहे. हे इथं ही प्री कंबशन चेंबर टाइप ऑफ इंजिन, हे हा वेगळा आहे, आणि ही स्वर्ल टाइप ऑफ कंबशन चेंबर. म्हणजे आयडीआय मधले टाइप्स आहेत. प्री कंबशन चेंबर, स्वर्ल टाइप ऑफ कंबशन चेंबर, एअर सेल टाइप ऑफ कंबशन चेंबर, असे वेगळे वेगळे नाव आहेत, बरोबर. सो ऑल दिस आर आयडियल टाइप ऑफ कंबशन चेंबर्स. सो I hope everybody has understood what is the difference between direct type of combustion chamber and indirect type of combustion chambers. Everybody has understood? Can confirm? Can somebody confirm? Can somebody confirm? Can somebody confirm? Avinash? Yes, sir. Understood whatever has been discussed? Yes, sir. येस, ओके. तर दोन टाइपचे कंबशन चेंबर्स आहेत सीआय मध्ये, एक डीआय टाइप आणि आयडीआय टाइप. डीआय मध्ये एकाच रिजन मध्ये कंबशन चेंबर असतं, म्हणून त्याला आपण, आणि तिथं आपण इंजेक्ट करतो आणि तिथंच फ्युएल बर्न होतंय, त्यामुळे आपण त्याला डायरेक्ट इंजेक्शन टाइप ऑफ कंबशन चेंबर असं म्हणतो. इनडायरेक्ट टाइप मध्ये कंबशन चेंबर इज डिवायडेड इंटू टू पार्ट्स, मेन कंबशन चेंबर आणि प्री कंबशन चेंबर. प्री कंबशन चेंबर मध्ये आपण बर्निंग स्टार्ट करणार आणि परत मिक्सर तिथं तयार करून मेन कंबशन चेंबर मध्ये आणणार आणि तिथं बर्न करणार, त्यामुळे आपण त्याला इनडायरेक्ट टाइप ऑफ कंबशन चेंबर असं म्हणतो. तर इनडायरेक्ट टाइप ऑफ कंबशन चेंबरचा ऍडव्हान्टेज हा आहे की तिथं नॉकिंग खूप कमी होतंय, बरोबर. तर नॉकिंग जिथं आपल्याला कमी करायचं असेल त्या केसमध्ये आपण आयडीआय टाइप ऑफ कंबशन चेंबर वापरू शकतो, बरोबर. आणि डायरेक्ट टाइप ऑफ कंबशन चेंबर आपल्याला इंजिनची साईज कमी करण्यासाठी, म्हणजे कारण आपण एका ठिकाणी वापरल्यामुळं डायरेक्ट टाइप ऑफ कंबशन चेंबर मध्ये आपण काय की एकाच ठिकाणी तुमचं ही आहे कंबशन चेंबर आहे, म्हणजे एका पर्टिक्युलर लोकेशन मध्ये. परंतु इनडायरेक्ट टाइप मध्ये त्याची लेंथ वाढते, एका ठिकाणी मेन कंबशन चेंबर, एका ठिकाणी प्री कंबशन चेंबर, त्याची थोडीशी लेंथ वाढते. परंतु ज्या वेळेला आपल्याला नॉकिंग कमी होतं त्यावेळेला इंजिनची वॉल थिकनेस आहे कमी करता येते. सो आयडीआय टाइप मध्ये वॉल थिकनेस कमी असते, इंजिनची वॉल थिकनेस कमी राहते आपल्याला. पण डायरेक्ट इंजेक्शन टाइप मध्ये वॉल थिकनेस जास्त द्यावा लागते, कारण नॉकिंगची प्रॉबिलिटी डीआय टाइप मध्ये जास्त आहे आणि आयडीआय टाइप मध्ये कमी आहे. ओके, सो दॅट इज हाऊ वी हॅव डायरेक्ट टाइप ऑफ कंबशन चेंबर अँड इनडायरेक्ट टाइप ऑफ कंबशन चेंबर्स.
So we have covered cetane number, octane number, and types of combustion chambers used in CI engines. So any doubt in the topics, whatever has been discussed today? Any doubt? असेल तर विचारा. नसेल तर you can mark your attendance in chat box and may leave. And this will be with today we are going to finish off the syllabus. आज syllabus आपलं संपलं, उद्यापासून आपलं रिव्हिजन चालू होईल. Any doubt you have, you ask. Any doubt? Please ask. No doubt. Okay, then we can today come back up. So with this, I declare the syllabus is over. And from tomorrow onwards, we'll go for revision.
पृथ्वी गोरे. येस सर. हा समजलं का? सगळं समजतंय का? हो सर समजतंय, पण काय काय वेळेस थोडं प्रॉब्लेम होतोय सर. काय प्रॉब्लेम काय झाला? तर नेटवर्क प्रॉब्लेम होतोय सर. काय काय वेळेस आवाज ऐकत नाही सर तुमचा. असं आहे का? बरोबर, ठीक आहे. आपण रिव्हिजन आहेच त्यावेळेला, रिव्हिजन वेळेला आपण डिस्कस करू, काय अडचण नाही. ओके सर. हा चालतंय ठीक. ओके, थँक्यू. चेक करून
राहुल कडो जेवायला कुठे त्याकडं पेट्रोल गाडी आपण म्हटलं होतं